ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. బాగున్నారా? సో రణబీర్కి ఇదే ఫస్ట్ టైం వైజాగ్ రావడం. వచ్చిన తర్వాత అన్నీ వింత వింతగా చూస్తున్నాడు. ఏంటి సిటీ దేనికి ఫేమస్ అని అడుగుతున్నాడు. ఈ సిటీ లవ్ బర్డ్స్కి ఫేమస్ అని చెప్పాను తనకి. కరెక్టేనా? యా, అఫ్ కోర్స్ చాలాసార్లు కలిసాం మనం. ఇక్కడ వైజాగ్ ఏమేమి ఫేమస్ అన్నీ మనకు తెలుసు. అవన్నీ ఒక్కోటి తనకి చెప్తాను. ఒక ఎన్ని సంవత్సరాలు కూడా అయిపోయిందో మర్చిపోయింది. ఈ మధ్యలో కోవిడ్ వచ్చి కొంచెం అంత తేడా కొడుతుంది. మేబీ 4 years బ్యాక్ అనుకుంటా, 4 or 5 years బ్యాక్ కరణ్ జోహర్ గారు ఫోన్ చేసి ఒకసారి ఐఎమ్ అటెంప్టింగ్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్, చాలా పెద్ద సినిమా ఒకటి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాను, ఒక్కసారి ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు లిసన్. అయాన్ ముఖర్జీ అని మా డైరెక్టర్, ఐ వాంట్ యూ టు లిసన్ టు హిమ్. మీకు నచ్చితే ఐ వాంట్ యూ బీ ద ప్రెజెంటర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అన్నారు. డెఫినెట్గా అండి అన్నాను. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ అయాన్. తన సినిమాలు కూడా అంతకుముందు నేను చూడలేదు. సారీ అయాన్, ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్. బట్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు తన చెప్తున్న ఎక్సైట్మెంట్, తను చెప్తున్న స్టోరీ కన్నా తన ఆ సినిమా మీద తను పెంచుకున్న ప్రేమ, తను చెప్తున్న ఎక్సైట్మెంట్కి నేను చాలా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత తను తయారు చేసుకున్న విజువల్స్, తను అప్పటి వరకు షూట్ చేసిన మెటీరియల్ మొత్తం అంతా చూపిస్తూ ఉంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇంకో పిచ్చోడు దొరికాడని ఫిక్స్ అయ్యాను. చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా, చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఈ సినిమాని పెద్ద స్క్రీన్ మీదే చూడాలి అన్న ఒక సినిమా తయారు చేశాడు. నాకు ఇంకా 20 minutes చూపించాడు. అప్పుడు నాకు ఇంకా 15-20 minutes చూపించాడు. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కంప్లైంట్ అగేన్స్ట్ హిమ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హీ షోడ్ ద ఎంటైర్ మూవీ టు మై ఫాదర్. మా నాన్నగారికి సినిమా అంతా చూపించాడు, నాకు ఇంకా చూపించలేదు. నాన్నగారు చెప్పారు ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా తీసి రెడీగా పెట్టుకున్నాడని చెప్పారు. బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ అప్సెట్ విత్ హిమ్ బికాస్ హీ డిడ్ంట్ షో మీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ అయాన్, వై డిడ్ంట్ యూ షో మీ? I came to Bombay twice. After that, after RR, I came to Bombay twice. And every time I call you, tell me that you are busy with something or something. You didn't show me the film yet. Okay. No, after RR, I came to Bombay twice. Okay. And you still didn't show me. Okay, I have that complaint against you. But I know, నేను అన్నం ఉడికిందో లేదో చూడడానికి మొత్తం అన్నం అంతా చూడక్కర్లేదు, 2 మెతుకులు పట్టుకుంటే చాలు అన్నట్టు ఫస్ట్ తను నాకు చూపించిన ఆ 15-20 minutes ఆఫ్ ఫిల్మ్లో దాంట్లోనే ఒక పవర్ఫుల్ ఇమేజ్ ఉన్న ఒక స్టోరీ ఉంది, ఒక అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీ ఉంది. మొత్తం ఇండియా అంతా కూడా అబ్బా ఎంత అందమైన కపుల్ అనిపించే రణబీర్ అండ్ ఆలియా ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా అమ్మాయిల కన్నా అబ్బాయిలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు. ఆలియా కోసం ఎక్కువ మంది వచ్చారా? రాజమౌళి గారు స్పెషల్ గా అటువైపు ఫీమేల్ గ్యాలరీ కూడా ఫస్ట్ టైం ఏర్పాటు చేసామండి. అంటే అమ్మాయిల కోపం వస్తుంది, రణబీర్ కోసం ఎక్కువ మంది వచ్చారా? యా, ద గర్ల్స్ ఈవెన్ దో లెసర్ ఇన్ నెంబర్ ఆర్ మేకింగ్ మోర్ నాయిస్ దెన్ ద బాయ్స్ హూ కేమ్ ఫర్ ఆలియా. ఓకే ఓకే, దేర్ ఆర్ చూపించడానికి చాలా ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మనం చూసిన రణబీర్ ఫస్ట్ లుక్ కానీ, ఆలియా ఫస్ట్ లుక్ కానీ, ఆర్ ద రిలీజ్ కుంకుమలా రిలీజ్ చేసిన సాంగ్ అని చూస్తున్నాం. బట్ ఇవన్నీ కాకుండా అయాన్ మన కోసం స్పెషల్గా ఒక యూనిట్ తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడికి. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ ఆల్సో. అవన్నీ చూద్దాం. తర్వాత అయాన్ నాకు సమాధానం చెప్పాలి. విల్ మేక్ హిమ్ టాక్ ఆన్ ద స్టేజ్. హీ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ మీ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ రణబీర్ ఆల్సో ఆన్ ద స్టేజ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్. మన కోసం చేసి చూద్దాం. దెన్ ఐ విల్ టాక్ టు హిమ్. దెన్ దే విల్ స్పీక్ విత్ యూ. తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ మిమ్మల్ని కాసేపట్లో పిలుస్తాం. మీరు హాయ్ అయాన్, వెల్కమ్ టు వైజాగ్. So I'm very worried that if I speak in English, will everybody understand me properly? Okay. This is part 1. I promise by part 2 I will learn some Telugu and come. Ayan, first I'll teach you Andariki Namaskaram. Andariki Namaskaram. Wow. Everybody. Thank you. Feels very good to be in Vizag. Okay, I want to tell you all 2 things. Today is a very special date for 2 reasons.
31st May is the day that Ye Jawani Hai Diwani had released. So my second film and last film which you have to see. And it was exactly 9 years ago. I was 29 when that movie came out, and when Brahmastra releases, I will be 39. So about 10 years of my life have gone in pursuing the vision of Brahmastra. And I want to share a little bit about what kept me going for so long. You know, when I started to create Brahmastra, when I had this idea many years ago, of course I wanted to create a big cinematic spectacle for India, like something that had never been created before. At that point, Sir had not yet made Bahubali. So I felt I was the first person who was having such a big vision. And I was looking at some of the films that the West had made, some big Hollywood films, and I was seeing how they were taking comic books that they had written only 10, 20 years ago, some books like Harry Potter and all written 15, 20 years ago, and creating this great content with it. And I just felt like we have such incredible stories in our country, such a rich culture, that inspiration from ancient Indian roots, Indian history, the feeling that I had about gods and goddesses and the stories that I had grown up listening to, I felt that if there was a way that I could take inspiration from that and still create a spectacle like the West is creating, using technology, use technology to tell a story like that, that would be very incredible and very amazing. And so I started to follow that inspiration. And as I was writing the story of Brahmastra, one of the things that I realized is that the inspiration I had was creating a film which was, it had Western inspiration, it had ancient Indian inspiration, but it came together in a way that felt very original to me. And even today, as the film is getting ready, I feel that Brahmastra is a very original film. There is nothing exactly like Brahmastra anywhere in the world. And I think that originality is basically in our concept. The concept of our film is about astras of light, astras of Shakti, astras of energy, which were created in ancient India, but are protected in modern India. And I think that like combination of a contemporary new setting, India today, with like deep Indian spirituality, I don't think that's quite happened ever, anywhere in the world. So I feel very good about that, you know. And I hope that as you all see our trailer, more footage from our film, I hope everybody also starts to feel that way about the film. The second important fact about today is that I think from today we are exactly 100 days away from the release of Brahmastra. And I can't believe it. Like for many years I thought that this movie will never get over only. It's never going to get over. I'll die making Brahmastra. And so many times in these years people have asked me, you know, like people in the Indian film industry, my friends, my family, why is the film taking so long? Why is it so expensive? What is this VFX you guys are creating? Make another romantic film, you would have made more money. Lots of things I've heard. But I've always believed that if we got Brahmastra right, that the movie would be very pioneering for our country, and that the film would find a very large audience in this country. And that energy has caused many positive things to happen. We got a great cast to come in and make the film. We got great technicians from all over the world to come and work on the film. And also, that energy led me to Rajamouli Garu. Something was positive in this film, that somehow my journey led me to the one man who had truly created a film which
had broken all barriers and set a new standard for cinema in India. You know? So, and that same positivity, I think, through Rajamouli Garu, has brought me, Brahmastra, Ranbir, all of us to Vizag today in front of, let us say, the Telugu-speaking part of our country. This is a very big dream for me. You know, I can't say that I grew up watching Telugu cinema from when I was young, because I did not have that exposure living in Mumbai. But as I've gotten to watch films more, love films more, what is going on in Telugu cinema is, according to me, the best thing in the country right now. The passion that people have for films over here, I just feel it everywhere. When whoever I've interacted with, when I've been in Hyderabad, people making films, people who watch films, the love for cinema is something else only in this part of the country. And so it's very, very important for me that with a project like Brahmastra, I hope that, you know, we can find an audience here, and audiences give the film a chance, because we've made the film for everyone in the country, you know. And I think that Rajamouli Garu has built a bridge between Telugu and everything else in India. But right now that's a one-way bridge. It's only worked in one direction. I am hoping with Brahmastra that it works in the opposite direction as well. And that's it. I'm very happy to be here. Thank you all for being here. We are going to show you some units that have already been released. I hope you enjoy it. But I think Rajamouli Garu already said we have an exclusive unit that we are launching today over here, which marks the date of our trailer launch. It's the first time you will get to see the cast of our film. It's a small unit, but I hope you enjoy it. And that's it. Thank you for your support. Thank you for being here.